Okay. Okay, Elaine, if you don't mind saying it again. Okay, I'll say it again. So welcome everyone who is here with us on Zoom and on Facebook, YouTube Live. Вітаємо всіх, хто з нами тут зараз сьогодні в Zoom та також у Фейсбуку. And we also would like to introduce our team today. We have Stephanie, who you've already met, well, of course, Vera and Wendy, and Tanaz comes to us from India, and Deanne. But I also hope that Ukrainians see just the international hug that we give you to have such an international community supporting our Ukrainian brothers and sisters. Вітаємо вас всіх і хочемо спочатку ознайомити вас з нашою командою. З нами Стефані, Венді, Діан та Наз з Індії, власне, сьогодні до нас під'єднуються. І також я Віра і, звичайно, пані Елейн. І ми хочемо, щоб всі українці побачили, що ми даємо вам такий міжнародний об'єм. Thank you, Vera. So, Vera, you are with us today, and I know you're translating as well. But we often people tell us how much they like the movements that you share with us at the very beginning. And I'm just wondering, would that be okay if you shared some movements with us as we get started today? Yes, sure, I can do that, yes. Тож пані Елейна запитала, коли я можу приєднуватись, що деякі люди люблять трошечки таку руханку зробити, і вона запитала, чи я не проти зробити руханку з вами. Звичайно, я не проти. Можливо, сьогодні я зможу зробити щось таке дуже простеньке, можливо, таке, що ви можете навіть запропонувати своїм дітям, чи навіть робити, коли ви в якихось таких обставинах, коли там неможливо якось так рухатись дуже сильно. Maybe I'll just offer something simple. That's what I said, something very simple that you can do with kids or in circumstances where there is not really much space to move, maybe even. Well, and also I would just like to add too that if, let's say our theme is on children that may be disabled, and some children, for example, may not be able to walk. So if there's something that you can do in a chair that can cause movement, that would be something that would be very important, I think, for our theme today as well. І сьогодні наша тематика розмови також ми будемо розмовляти про діток та людей з інвалідністю, і, можливо, я зможу такі трошечки руханки запропонувати вам, щоб, можливо, вони будуть доступні для тих, хто не мають змоги рухатись якось так багато чи навіть стояти на ніжках. Окей, так, звичайно, окей, so I would like to actually invite you just maybe take a moment, можливо, спочатку запрошую вас просто знайти себе в кімнаті, find yourself in the room, so to say. І запрошую вас, можливо, використати свій погляд, знову ж таки, запах, можливо, відчути навіть температуру в тілі. So just using maybe your gaze, maybe noticing any smells, or even noticing the temperature in the room, just to bring yourself into the space. Просто, щоб ми сюди приземлилися, в це місце таке. І давайте спробуємо таку руханочку простеньку з ручками. Так? So we can try this movement with hands. Можна взяти так одну ручку, так її трошечки потрусити, пробуйте просто потрусити, там пальчиками погратися, як вам зручно, можете навіть двома, якщо хочете. Okay. І пальчиками так просто нажимати, так, потрошечки нажимати. Можливо, в іншу ручку переходити, нажимати. І можете нажимати, як хочете, можливо, якісь зовсім інші темп такі, чи якісь інші пальчики вибирати. So you just choose which fingers you want to press in the moment, whatever feels good to you, just noticing the sensations. Можливо, навіть долоньками двома прижимати, якщо так хочете. Maybe you want to squeeze, yes, both. I see Elaine doing it. Прижимати. Можна взяти пальчиками, один пальчик порухати, другий. Yeah? Трошечки так себе порухати. Okay. І, можливо, навіть ручками так покрутити тут зап'ясточки, трошечки покрутити в одну сторону, в другу, і просто помічати, що приємно, і що ви помічаєте, які відчуття в тілі. And maybe just noticing if there are any pleasant sensations, so you can stay there, just noticing whatever you're noticing.
І просто помічати. І можна так трошечки потерти долоньками, можна знову, можливо ж таки, помічати тепло таке. Maybe even noticing sensations, maybe warmth for some people in the palms. І тут же я починаю дихати глибше, вже це мене запрошує так до дихання, дуже добре, дуже добре. І можна так покласти ручки одна, перехрестити їх так на собі і так постукувати, як вам захочеться. Можна ножички так нижче собі там погратися. You can get playful with it. You can get playful, можна погратися, трошки погратися, пом'яти так собі трошки масажик, постукати. Можна поклацати пальчиками. І просто помічати, можливо, знову ж таки, звуки. Можна ближче до вушка. You can get it close to your ear and farther and just see. І помічати. Дуже добре, дуже добре. І можна взяти так гарно розтягнути, ручки протягнути до самого неба, протягнути. І долоньки разом притиснути і до серця назад. І знову ж таки розкрити і потягнутись до неба, як квіточка, like a flower opening to the sky. And the flower is going back to sleep. І як квіточка, знову ж таки, третій разок зробимо. Простягнутися до сонечка, і квіточка йде спати в землю назад. І все. І такі дуже простенькі рухи, просто помічати, можливо, десь чи тепло, чи якусь трошечку розтяжечку, різні звуки, відчуття. І таким чином ми будуємо через руханку також таку свідомість відчуттів в тілі. So we can just notice through this simple exercise different maybe sensations. We can stretch and at the same time build awareness of the sensations in the body. And if you want to, you can continue move if you like. I see Stephanie adding some movement. І якщо хочете, можете продовжувати рухатись. І навіть протягом сьогоднішньої сесії такої дозвольте собі просто рухатись, коли вам зручно, бо ми завжди такі заклякші напроти екранів. І не хвилюйтеся, і собі рухайтесь, коли вам захочеться. So during the session, if you want to move, don't feel like you're stuck, you can move anytime. Thank you. Yeah. Дякую. Thank you, Vera. I feel like I just had a massage. Каже Елена. Yes. Як масаж ніби отримала. Yes. So we do have a question. I don't know if Vera, if Anna would like to lead off with the question that we're going to discuss today. Так, і сьогодні в нас є питання, і Аня, якщо ви не проти, можливо, зачитати українською мовою. Елен, я вчора говорила з керівницею фонду, яка працює з дітьми, і з батьками, з дітьми з особливими потребами. І я питала її, розповідала, який сьогодні у нас буде вебінар, якій темі він буде присвячений. І вона сказала, що питань настільки багато, і висвітлити кожну окрему ситуацію майже неможливо. То, на її думку, найбільш важливим буде для батьківства отримати і для людей з інвалідністю отримати певні дієві практики, якими вони можуть зберігати себе в ресурсі, бути емоційно насиченими та мати змогу продуктивно діяти та приймати правильні рішення. So Miss Anya had a conversation with a founder of an organization that works with kids and parents with disabilities. And they were trying to speak about possible questions or what questions could be asked during the session. And the number of questions was just so overwhelming that really they decided maybe we can just focus on some really practical advice for parents who maybe are emotionally overwhelmed, and some simple practical techniques that can help them to be better at making decisions in those moments of high stress. Okay. All right. So Vera, to start out with, we just want to extend our just admiration for parents who have a child that has a disability, because it has challenges in and of itself. In the best of times and during war, it is obviously going to add
a dimension of increased stress for the parents in their attempts to try to keep their child safe, as well as sometimes help their child sometimes have limited understanding of what may be happening in the rapid changes of their world right now. So it's not an easy situation that they're faced with. І перед тим, як ми розпочнемо, хотіла би просто виразити свою таку пошану і повагу до батьків, які піклуються про діток з інвалідністю. І просто усвідомлюємо ми те, що ви вже створюєте, стільки багато вимагає від вас роботи, і в теперішній момент це як криза посеред кризи. І, можливо, навіть багато людей не можуть зрозуміти те, через що ви зараз проходите. І ми просто вдячні за вашу працю, за те, як ви вкладаєте себе в це. And we realize that there can be a wide range of challenges that people, that parents may be dealing with depending on the disability of their child. For example, there could a child that can be hearing impaired. There's a child that may not have sight. There's a child that may not be able to they may not be mobile because they're in a wheelchair. And also there's something that we now call neurodivergent, which was also known as autism, that sometimes any kind of sensory stimulation can very much impact the well-being of that child in the present moment. І також ми розуміємо, що різноманітні форми інвалідності можуть, просто існують, і вони абсолютно є різні. Наприклад, у деяких, можливо, є проблеми із зором, у деяких, можливо, проблеми з слуханням, у деякі люди використовують інвалідні візки. Також зараз більш така чутлива мова, принаймні тут англійською в Америці, використовують такий термін, як бути нейродивергентним, і замість слова аутизм, але просто усвідомлюючи, що також є такі теж є форми потреб у людях. So we will try to talk about a number of different things in terms of some strategies that may help reduce the stress in children, but also very importantly it's important, we've said it many times on these calls, it's important for the parent to put that oxygen mask on themselves first, because if they can, if they're in the high zone, right, or the low zone, that's sometimes not the best in terms of helping their child being able to figure out the best strategies to help them with their experience. So all the webinars that we did in the very beginning, the 4 webinars, if we can also put those in the chat, that can be helpful, because we know that some people may not have attended to the webinars, but that gives some basic skills for parents that also can be used with children that can help them get into what we call their resilient zone or their zone of well-being more often, even in these very terrible times of war. І так, оскільки ми будемо говорити, можливо, про різні форми інвалідності, чи різні форми потреб, але знову ж таки фокус буде на те, що батькам необхідно вдягати на себе кисневу маску, така метафора, в першу чергу. І отже, дуже часто батьки теж їх виштовхує з їхньої зони стійкості, або в зону збудженості, або в зону пригніченості. І можливо, в чаті ми можемо дати посилання, не знаю, Аня, чи це можливо, на попередні вебінари, в яких ми, власне, описували, що це таке зона збудженості, зона пригніченості, зона стійкості. І наша мета сьогодні допомогти, можливо, якихось таких практичних навичок, як ми можемо бути у власній зоні стійкості. And just want to also underscore
just the movements, Vera, that you started out with this morning can be a helpful thing for parents to start their day, because that's a way that we get tension out of our body. You know, like when I said, oh, I feel like I had a massage, it is one way that we can contribute to ourselves by just having some movement, even if we're in spaces where we can't move freely, if we're in a shelter, for example. І навіть Елен каже, навіть сьогоднішній клас, якби ми розпочали з такої простенької руханки, але її навіть батьки можуть дійсно для себе використовувати, щоб просто дозволити тілу вивести з себе напругу. Це не сказати, що ви там, можливо, повністю розслабитесь, але що навіть якісь трошечки, хоч сантиметр чи два напруги, щоб вийшло з тіла, і це може бути теж допоміжним. І ці рухи не мають бути якимись такими екстремальними, і просто вони можуть бути навіть використані навіть в притулках чи в сховищах. І можуть бути теж таким додатком до ваших практичних таких навичок. So the first thing that we'd like to talk about is talking about children that may have intellectual disabilities. And I'm going to ask Wendy to share first. It's an experience that she had that I think is also can be very much adapted to situations that occurred during war. So Wendy, if you'd like to start. І ми розпочнемо з пані Венді. Ми зараз почнемо, можливо, з розмови про людей, які мають такі більш інтелектуальні потреби. І міс Венді має досвід роботи в такій сфері, тому міс Венді, дякуємо вам. Sure. I had a situation, how long ago was that? 1989. I was in a large earthquake. And I was at the time a social worker taking care of a household of 10 adults who had intellectual disabilities. You can go ahead and start with that. Thank you. У 1989 році пані Венді перебувала в такій території, де відбувся землетрус. І в той час вона працювала соціальним працівником у будинку з 10 людьми, у яких були потреби інтелектуального такого типу. So even though their bodies were adult, their minds and their emotions were at much younger ages. І це були дорослі люди, принаймні дорослі на рівні тіла, тобто і віку, але насправді розмови вони були як дітки. And we were just having a normal day. They were helping cook dinner, and all of a sudden the house shook. And we had done drills ahead of time, so they responded well. But then I just felt all of their faces look to me to see how I was reacting in the moment because of what we've talked about, mirror neurons and co-regulation. І коли відбувся землетрус, і хоч вони до цього в них була якби практика, через те, що вони жили в такій території, де було це типово, але не було в них такого досвіду, власне, до того, то коли відбувся землетрус, так вони якби знали те, що потрібно там, як робити, там звідки виходити з будівлі чи так далі. Але відразу вони всі звернули обличчя свої, подивились на пані Венді, і вона усвідомила, що в той момент було важливо, дійсно, це така форма корегуляції, і те, що її поведінка має вплив на їхню поведінку також. І також пані Венді щойно поговорила про дзеркальні нейрони, які в нас є в мозку. And so I love what Elaine was saying, and I love it that you brought it up, Elaine, that those movements felt like a massage, because self-care doesn't have to be an added task or chore to add to your list of things to do. It's actually something that if you practice it regularly, it actually makes the other things much easier. It takes burdens off your plate. That's what I find anyway. І пані Венді усвідомлює, що піклування про самого себе, коли ти є піклуном для когось іншого, це теж дуже важливо, це не має бути якимось таким додатковим обов'язком. І навіть як пані Елейн сказала, що для неї ця руханка навіть була як ніби якось як масажем таким, що можливо навіть знаходити такі моменти, де можна про себе піклуватися і таким чином якби наповнювати свою власну чашу.
And it kind of depends on the age and the capacity of the child. In this case, the people I was working with were at a mental emotional age of between 3 and 6, which is, you know, loving to play games, make games out of things. So I basically changed it just sort of intuitively into, isn't this a great game? You know, we don't have lights, so let's play camping and things like that. We got out the flashlights, we drew pictures on the wall with the flashlights. And okay, go ahead. Yes. І міс Вінді каже, ці люди, з якими я працювала, хоч вони були знову ж таки дорослими, але по розумово, по віку вони були десь, можливо, між 3 і 6 років розвитку. І вона так каже, інтуїтивно я усвідомила, що, тому що вони завжди любили гратися, гратися в ігри різні, вона сказала, давайте будемо гратися зараз, це як гра буде. Світла немає, електрика вимкнута. Давайте собі уявимо, що ми як на кемпінгу. І давайте дістанемо свої ліхтарики і будемо ліхтариками малювати на стіні якісь там візеруночки і просто уявляти собі, що ми десь там на природі на кемпінгу. And in that case, it was almost miraculous that they weren't getting thrown out of their zones, even though this enormous thing was happening. І таким чином, просто ніби було якесь таке як диво, що вони, якби ці люди, вони не були якось так, їх не викинуло з їхньої зони стійкості, і вони дійсно могли якось це все нормально, такий процес пройти і залишитися в своїй зоні стійкості. So I guess that's all for now. Thank you. Thank you so much, Wendy. So the second area that we want to talk a little bit about are people that have neurodevelopmental challenges, and that was formerly known as autism. So we want to talk a little bit about that right now. І зараз ми перейдемо на іншу тему, і будемо говорити про людей, можливо, з потребами в плані нервового розвитку, або, як інколи кажуть, людей, яких, можливо, є аутизм. І зараз перейдемо на цю тему. So I'm going to share a little personal story. We have a family member that is a teenager who is neurodivergent, and he can't speak. He talks to us through his iPad. He can communicate some that way, but he has certain behaviors that for many people, they would find them, I would say, difficult to deal with. І пані Елен каже, що в мене в сім'ї є теж член нашої сім'ї, хлопчик, він тінейджер, і він не має змоги розмовляти, і він спілкується зі всіма через свій iPad. І інколи в нього така поведінка буває, що деякі люди можуть вважати її такою складною, що важко справлятися з нею. He probably has the mental capacity between age 3 and 4. And sometimes, as you know, like small children will want to take their clothes off. And so sometimes we look around and he's taken his clothes off, but he's now, looks like a man. So these kinds of situations that happen spontaneously can be difficult in the best of situations. І, звичайно, теж в нього розумова здатність, хоч він є тінейджером, але десь так він розмова здатність між 2 та 4 рочки, ніби йому. І інколи в нього, наприклад, є таке бажання, чомусь він хоче одяг з себе зняти. І так спонтанно, зненацька, можливо, почне знімати одяг, але він же як дорослий чоловік, по тілу. І тому це інколи може бути так, складно цим впоратись, можливо. For about 1 year or so, that there was one song that he liked to listen to all the time. Some people may know it if they know Disney, but it goes zippity-doo-dah, zippity-yay, my oh my, it's a wonderful day. Well, we were very grateful that he had chosen that song, but we probably listened to it probably about 1,000 times during this particular weekend. But the parents, of course, were with him all the time. And this was a song that he really needed to listen to, because when he did listen to it,
it helped calm his nervous system. And if he didn't have the song playing, he became very jittery, and it was his behaviors were more difficult, not only for himself, but for the people around him. І в певний час такий був десь, такий період, що він дуже любив слухати певну пісеньку, таку з діснеївського мультика. І це пісня, яку щойно проспівала пані Лейн. І, каже, разом ми якось проводили час з його батьками і сім'єю з ним під час вихідних. І, каже, ми, напевно, ту пісню чули разів 1000 десь так. Але було важливо, щоб ця пісенька грала, тому що вона була для нього заспокійлива, для його нервової системи. І ми всі слухали її, тому що вона йому підходила. So I was thinking that if Tommy was in a situation of war, like many people are experiencing right now, who may have a child or an adult in their life that's neurodivergent, I mean, there's three things that are happening. One is you want to help the child. The second is you need to help yourself, right, in terms of staying in a calmer state. But I think the third thing, and I see this often with this child's mother, is that she's also worried about everyone else and how they're not only reacting to him, but how his behaviors are affecting others. So I just want to appreciate the parents who may be having these experiences right now. І Томі, так його звати, цього хлопчика, і коли ми про нього говоримо, і Елейн каже, я усвідомлюю, що такі три речі ми враховуємо тут. В першу чергу ми хочемо допомогти цій дитині, можливо, як опікуни. Друге, те, що ми хочемо допомогти собі, як батьки. Але третє, це те, що ми хвилюємося за те, що всі інші люди навколо нас через, можливо, як на них впливає поведінка нашої дитини. І тому, знову ж таки, така шана батькам, тому що це три таких фактори, які потрібно їм враховувати. So I think what the difficulty too with someone like Tommy would be that he doesn't have the insight to understand what's happening around him. So that means it's incumbent upon the parents to try to figure out how to help him stay as calm as possible as this really, horrific experience is happening to him and his family and to his community. І, звичайно, складність ще додається тим, що, як Томі, наприклад, він не може просто зрозуміти, що відбувається, він не може цього усвідомити, і тому в першу чергу батькам найважливіше, аби він був просто спокійним якомога більше, і щоб допомогти йому заспокоїтись. So number one, to try to stay in your zone with some of the strategies that we've been talking about for the last month and a half, that would be number one. Number two is, are there things that you can do for the child that can help him or her or them be able to manage their nervous system in a different way? So the example I gave with Tommy and the song, right? Maybe your child, there's a song or something that he or she or they do repetitively that is really important for them to stay within their zone. Now, one of the things that can happen if you have a headset, let's say if it's a song, that would be something that only the child is listening to, that not everybody in a small crowded space would have to listen to the song over and over again, for example. But also, if there are repetitive movements that I know can sometimes be annoying, to educate the people that are, let's say, in your space, that that's sometimes very important for him in order to be able to stay stable within what's, we call the resilient zone. Because oftentimes people don't understand children or adults who are neurodivergent. І, знову ж таки, три таких аспекти, можливо, навіть якщо, знову ж таки, в порівнянні з історією про Томі, в першу чергу важливо батькам залишатись у своїй зоні стійкості. І, знову ж таки, ми проводили безліч вебінарів, в яких ми описуємо, що це означає, і різноманітні навички, які допомогти можуть комусь бути у власній зоні стійкості. І, по-друге, звичайно, батькам таке враховувати, що ми можемо зробити для того, щоб наша дитина була спокійна. І, можливо, так само, як і Томі, можливо, це пісенька, яку йому хочеться слухати постійно. Можливо, якщо є навушники, можна з навушниками слухати, аби не заважати людям навколо, там, наприклад.
Але якщо немає там доступу до такого, чи, можливо, все одно якось дитина поводить себе по-іншому, важливо інколи пояснити людям, які навколо, можливо, чи якщо ви в бомбосховищі разом, чи в укритті, пояснити просто, що моїй дитині зараз це потрібно слухати цю пісеньку, тому що їй потрібно, це допомагає їм заспокоїтись. And then the third thing, and I'm going to have Stephanie go in just a second because she has something she wants to share, but also sometimes in new spaces that are unfamiliar, it may take time for the child to calm down. But there are things like, for example, if there's a blanket, and almost like we would swaddle a baby and put that blanket around them, oftentimes people that are neurodivergent need to have something that's tightly around them to feel safer. So if the parent can make sure they bring some kind of blanket with them, and many parents already know this strategy, but that can be very, very helpful with especially when you're going to new spaces that are unfamiliar to the child, because they don't understand why they're in the new space, or maybe they're in a crowded, let's say, shelter with others that can be very distressing because the child doesn't know the other people. І, наприклад, якщо дитина зараз знаходиться у незнайомому для нього чи неї приміщенні, бомбосховищі чи прикритті, і як можна допомогти дитині відчути себе якось більш так спокійніше і комфортніше? Можливо, якесь одіялко мати і огорнути, закутати в одіялко. І, звичайно, багато батьків, можливо, це вже знають. Але інколи це допомагає, щоб так тепленько закутати в одіялко і допомогти дитині почуватися якось більш безпечніше. Okay, and so Stephanie, over to you. I think your comment is so important. Sure. So when we're talking about neurodivergent, a lot of times we're talking about the way that people are processing things in their environment. And so for some people, a lot of stimulation, like loud noises or uncomfortable fabrics or things like that, can kind of overload their system and be too much. І коли ми говоримо про людей, які мають різноманітні нейродивергентні потреби, для них гучні звуки чи якісь блискаючі кольори, інколи для них це може бути дуже стимулюючим таким, і виносити їх може навіть з зони стійкості дуже швидко. So I know actually for me, I've never been officially diagnosed with anything, but I have a lot of trouble processing sensory stimulation in my own environment. And so it's often really important for me to have something to keep my hands busy. So like I have a little fidget here that I mess with almost constantly. І, можливо, в мене немає там статусу чи діагнозу певного особисто, але я знаю, для мене також ще дуже багато речей можуть мене стимулювати, можливо, якісь гучні звуки, і в мене така здатність до сенсорної стимуляції, тому для мене дуже важливо завжди мати в руках якусь таку штучку, якою можна гратися, і жмякати її, так м'яти, щоб просто допомогти мені заспокоїтись. But it also means that I sometimes have trouble maybe when other people are trying to regulate their own nervous systems. I have trouble processing what they're doing. Але я також знаю, що інколи, коли інші люди намагаються, наприклад, вгамувати себе і свою нервову систему, мені інколи важко усвідомити, що саме вони роблять в цей момент. So with the community resiliency model, we talk about a skill called gesturing. And we talk about how gestures are things that we do that we're not necessarily aware that we're doing, but that are generally attached to some kind of emotion. So for instance, you've probably seen a lot of us putting our hands on our heart when someone is saying something that speaks to us. That's like a calming gesture that a lot of people will do just to show that, that they're relating to what's happening. There may also be
gestures that you do, like when you're excited or when you're upset or things like that. And we do them without thinking. І одним з таких навичок моделі стійкості спільнот є навичка жестів. І як ми знаємо, що жести часто є вираженням наших емоційних станів. Наприклад, інколи ми можемо бачити, як хтось кладе руку на серце, це є жестом, можливо, якимось таким співчуття, чи коли хтось такий радісний, піднімає руки вгору, це теж є жести. І дуже часто ці жести, ми робимо їх несвідомо. So, in those situations, or when we're talking about gesturing, it can be important to understand that some gestures are done without awareness, but they're very soothing to the person who's doing those. We call those self-soothing gestures. І також важливо усвідомити, що є жести, які люди використовують несвідомо, але ці жести саме тіло хоче саме себе заспокоїти, і саме тому вони роблять ці жести. I do want to note just briefly, because sometimes it can be distressing for parents if they notice that their children are doing behaviors that are harmful. And so sometimes we do develop, like I know for me, if I don't have something to keep my hands busy, I will pick on my fingers. And so even though it's unconscious and I'm not really doing it on purpose, it can still be harmful. So it may be important for parents to recognize if kids are doing those types of self-soothing gestures and see and understand why they're doing it, but maybe see if there's a replacement gesture that they could put in place. І також важливо помічати, якщо, наприклад, хтось використовує жести, які є насправді шкідливими або навіть болісними, наприклад, хтось там скубає нігті чи шкіру біля нігтів, аж так до крові, як можна замістити ці жести якимось більш такими заспокійливими, і тому, наприклад, щось в руках таке м'яти і тримати, замість того, щоб скубати пальці, може бути жестом, який насправді може бути більш допоміжним і нешкідливим. And the other thing I just wanted to mention is that for those of us who struggle to process things in their environment, even someone else's self-soothing gesture can be very dysregulating for us. So if someone is clicking a pen or making a lot of noise, for me, that can be very distressful. І також важливо усвідомити те, що інколи люди, для яких, можливо, якісь жести є заспокійливими, наприклад, хтось ручкою буде клацати туди-сюди, для них це, можливо, буде заспокійливим, але для мене це може бути не заспокійливим, навпаки, дратувати. And so to me, it was important to understand why other people in my environment might be making noises or doing things that I find to be annoying or distressful, and to recognize that that's what their body is doing to regulate their nervous system. And so in those situations, it's maybe important for them to continue with that gesture, and it's not causing harm to me or to them, but it still is stressful for me. And so I can take those opportunities to track and notice how I'm feeling, notice that my heart rate is going up, or that I am clenching my fists. And then I can use one of those other skills that we've been talking about, like those help now skills. I always have water. I'll take a drink of water to calm myself. You can push against a desk or a flat surface. If you are able to recall a resource, something that brings you calm or joy, that would be a great time for you to practice the skills for yourself, so that way the other person can complete their gesture that is soothing, and you can regulate your own nervous system at the same time. І таким чином, коли, наприклад, якась людина використовує жести, якісь там клацання, які, наприклад, мене дратують, але мені в першу чергу важливо усвідомити те, що це їхній
заспокійливий жест. І як я можу усвідомити в першу чергу, якби простежити за власним тілом, за власною нервовою системою, можливо, що там я роздратована, чи це на мене якийсь там стрес мені додає якогось стресу, можливо, помітити серцебиття пришвидшилось, можливо, помітити, що я зжимаю кулаки зараз. І помітити себе, свою нервову систему, своє тіло, і, можливо, використати одну з тих миттєвих навичок допомоги. Можливо, каже Стефані, я завжди при собі маю якусь водичку попити, чи застосувати якийсь ресурс, чи інші допоміжні засоби, щоб просто мені допомогти врівноважити себе і дати змогу тій людині, яка використовує якісь такі жести, які на мене впливають, дати їм можливість закінчити цей цикл жестів, адже вони є для них допоміжними, і такі, але також дбати про себе якимось іншим чином. I think that's all. Okay, thank you. Thank you, Stephanie. I just want to check in with our other team members. Deanne and Tanaz have anything they want to add to the discussion right now? Deanne, go ahead. Yes, I've been working with some teenagers who are really dysregulated in their lives right now. We've all been through so much and so much more in Ukraine. But one of the things, a couple of things that are helpful is when we're feeling dysregulated, to notice a color in the room, just some basic skills, like notice a color in the room. So pick a color, blue, and then you look all around the room for that particular color. That just helps bring us back to the moment, into our space, because sometimes our thoughts are racing. We're having, our hearts are pounding, our breath is quick, and we want to do some skills that help us come back to the moment. І пані Діана також ділиться таким досвідом, що коли вона працює з людьми, які, можливо, не в своїй зоні стійкості, інколи такі просто, знову ж таки, прості ці вправи регуляції уваги, можливо, помітити колір в кімнаті, можливо, блакитний колір, і, можливо, скільки блакитних кольорів ти можеш знайти в кімнаті, чи навколо себе, і таким чином, знову ж таки, завдяки регулюванню уваги, регулювати свою нервову систему. And a lot of times we'll notice the anxiety or the distressful symptoms above our waist. So a lot of times I'll suggest we feel our feet in our shoes, maybe what's the temperature of our feet on the ground. Notice I like to feel my thighs, things that help us come back to our body in a place that feels more neutral or comfortable. І інколи тривога знаходиться в зонах такого грудних таких, в животику, може в грудних зонах, там, де дихання застрягає. І, можливо, інколи може бути приємно або так заспокійливо звернути увагу на стопи ніг, наприклад, чи на руки, і допомогти відвернути увагу від тих таких більш тривожних зон в тілі. I can also share something, if that's okay. Yes. And I can share maybe in English, and you can tell me. I worked with kids in a psychiatric stabilization facility, and one of the kids was he was legally blind, and he became legally blind because he actually tried to suicide with a shotgun, but he didn't end up killing himself. Instead, he damaged his brain, and he became suicidal. So, and he shared it with me, and but he was like very sarcastic. He was a teenager, and I asked him, "What's your name?" And he said, "Blind Jesus," And rather than being like mad at him or anything, I was like, "Okay, blind Jesus." But actually, he used humor, and we continued on with this humor, and just being lighthearted about it, and maybe even joking a little bit. And he would just joke with me a little bit. So my point was that sometimes even using humor and allowing people to laugh, or just diverging attention into something funny, that may be also a way to do something with it. Sure. Humor is always important. Go ahead. Yeah. І я б хотіла також поділитися моїм досвідом. Я працюю з дітками різного віку у психіатричній лікарні. І в одного хлопчика він втратив зір, тому що він хотів завершити життя самогубством, але рушниця не спрацювала так, як він планував. І в нього просто була втрата, певно, поранення мозкове, але він вижив.
але втратив зір не постійно. І я в нього запитала, як тебе звати? Він каже, мене звати Сліпий Ісус. Що він такий був саркастичний, тінейджер такий був, і такий хотів бути смішним таким. І ми якось так почали з ним жартувати і почали якось так більш так легкіше ставитись до цієї всієї ситуації, якось почали так переводити увагу на якісь такі смішні речі, можливо, навіть і просто, і сама точка того, що я хочу сказати, що інколи навіть гумор або гумореска, або якесь таке легкіше ставлення до ситуації, можливо, знайти щось таке, посміятися з чогось. І, звичайно, що українська культура така, знаєте, перевести якось так на щось, щоб можна було навіть посміятися, трошки розслабитися. Навіть це може бути інколи допоміжним. Thank you, Vera. Yeah. Okay, Wendy has her hand up. Yes, Wendy. Yeah, I just love all the perspectives of our team members. I think it's so beautiful, the stories you're sharing. Вінді просто хочу сказати, дякую вам всі за ваші, такі різноманітні погляди на це. In particular, I wanted to highlight something important about what Stephanie said, I think. I just love gesturing myself. І Вінді також хоче додати дещо до того, що Стефані говорила, що вона також дуже цінує вправи жестів. And I wonder if Anna would be willing to share one or two of the gestures she has shared with us before that she uses to self-soothe. Аня, Вінді питає, чи ви хочете поділитися якимись жестами, які, можливо, ви раніше ділилися, які вам допомагають заспокоїтися? Так, я про це говорила. На мені зараз немає годинника, то зазвичай я знімаю та одягаю годинник, і це мені допомагає заспокоїтись. Anya says, usually I have a watch on my wrist and I play with it, but today I don't. But usually I'll take it off and on, and I'll just use my jewelry, really my watch, to soothe myself. Yeah, and thank you, Anna. And one thing I wanted to stress about that is that often, as Stephanie mentioned, these self-soothing gestures, we start doing them when we're babies. And they just become habits over time, and we may or may not be conscious of them at first. І інколи ми навіть використовуємо ці жести, навіть ще як маленькими є, зовсім немовлятами. І багато часу ми навіть несвідомо використовуємо їх протягом життя. But the power in them is when you notice them and notice they give you pleasant feelings or calming feelings. Then whenever you're starting to feel a little bit stressed out or depressed, whether you're going towards high or low, you can then choose. Anna can now choose, start doing this with her wrist. And then it sounds so simple, but it really is very powerful. І навіть оці такі жести ми використовуємо підсвідомо, несвідомо. Але в той момент, коли ми можемо усвідомити, що протягом життя я використовував вже те, що я там, наприклад, грався з своїм годинником, чи обручкою, чи волоссям, наприклад. І коли ми усвідомлюємо це, і, можливо, зараз ми можемо собі нагадати, якщо нас викидає в зону збудженості чи пригніченості, нагадати, може зараз я можу сам себе заспокоїти, просто погратися рукою, зробити якісь жести. І зробити це свідомо, це вже буде як вибір. І це може бути насправді дуже таким потужним. So I'm just saying that to emphasize that this could be very good for these parents to notice and identify their own gestures as well as the gestures of their child. And those two things may be very different. What calms one may not calm the other, but it's like a vocabulary you sort of learn over time, your body's vocabulary. І знову ж таки для батьків це важливо усвідомити просто, що це це словниковий запас нашого тіла. Наше тіло намагається виразити себе якось і заспокоїти себе, і батьки можуть зробити це для себе і також навчити діток цього. And the last little piece of that is the importance of noticing those pleasant sensations we've been talking about. Noticing inside as you're doing that gesture, and continue to do that gesture and notice. For you can do it as long as you want to. It does, as Elaine said earlier, it feels like a massage sometimes almost.
І важлива також така точечка тут, що помічати, власне, приємні відчуття, пов'язані, наприклад, з тим же жестом, приємні відчуття в тілі, і якщо ми щось робимо, і воно нам приємне, зчитувати тіло і усвідомлювати. And just one more tiny little comment. We already shared in the chat the 4 webinars, but EdCamp also has on its website a 3-page document that is translated into Ukraine that explains these basic skills that we're talking about now, so that you can access them even if you haven't yet had the time to listen to all those webinars. That's a shorter, more accessible way to start with. So, I'm sorry, Wendy, and you said you also shared the document, or just, I only see the webinars. Oh, I didn't share it, but I just on the EdCamp website, Anna should have them. Yeah. Окей. І ми маємо в чаті також якби ці всі вебінари, які ми вже позаписували, починаючи з лютого. Але також на EdCamp Ukraine веб-сайті, Аня, якщо не помиляюсь, також є той такий списочок, листівка, чи як сказати, флаєр той, з коротким описом, так? Це всіх ресурсів. Дуже скоро з'явиться ще добірка всіх в одному плейлисті на каналі YouTube. Це буде ще зручніше. Всіх цих записів? Класно. І вже скоро, I'm sorry, and very soon we'll have і very soon we'll have actually all of these webinars. We are creating a channel, Miss Anya says, on YouTube, so everything will be accessible through YouTube as well. They're going to be cataloged too, I think, Vera, so that people know what they are, what the topic is. Yeah. І вони будуть, ця збірочка буде, Аня, вони будуть всі там пояснювати, так, про що кожна тема. Так, Так, ми наразі працюємо над цим. Дякую. І ще у вас ручка піднята, я не знаю, чи ви ще хотіли щось додати? То я хотіла спитати, якщо Венді закінчила, те, що вона говорила, мене надихнула на продовження. То якщо вона дасть можливість, я хотіла б додати. Okay, Wendy, if Anya says if you already finished, she also wanted to add something, unless you have something else you wanted to say. Okay. Мені дуже подобається оця філософія, що спочатку мати має одягнути захисну маску, кисневу маску на себе, а вже потім допомагати дитині. І про що я думала? Коли Венді казала про ось ці наші жести, які заспокоюють дорослих, я подумала, що те ж саме мати дитини з особливими потребами, дитини з інвалідністю може застосувати до своєї дитини. Всі ми, в багатьох родинах, ми маємо певні історії, як дитина засинає, як дитина пробуджується, як дитина сідає їсти. І дуже часто з цим пов'язані певні теж такі умовно жестові історії. Наприклад, моя донька, коли була маленька, вона засинала, тримаючи мене ось так за щоку рукою. І коли ми були в підвалі і під обстрілами, то, власне, так ми і засинали. І навіть сьогодні, коли над нами дуже низько пролетів, і дуже гучно це було, пролетів літак, і у неї почалась панічна атака, вона зробила те ж саме, вона схопила мене долоньками і вже потім ми починали дишати, пити воду і робити інші практики для того, щоб заспокоїтись і повернутися до себе. То я подумала про те, чи не зробити ось такий банк матеріалів, чи не зробити чи не може мати брати певну добірочку ось таких жестів, які заспокоюють її дитину. Наприклад, мати засинаючи гладить голову, або тримає за щочку, або ще якийсь, для того, щоб, заспокоївшись самі, передати це своїй дитині, ось в часи, коли їй, в години або хвилини, коли їй важко. So Anya was also just really enjoying the conversation about the gesturing,
And she said that we all have in our history of our families, maybe different ways how our kids fall asleep or how they wake up and how do they eat and things like that. And she says, I know that my daughter, since she was little, she always liked to put her palm on my cheek, and that's how she would fall asleep. And when we were in the bunker the first time, and that's how we actually would fall asleep, by holding each other's cheeks. Oh. And Anya said just recently, today, they had a very, very close sound of airplane flying very, very low, just above them. And the first thing that the daughter did, she just did this. Oh. And then only after that, they started to use other skills and regulating themselves. But Anya was saying, maybe we can create like a list of gesturing resources, or a list of like a bank of resources, maybe with different gestures that parents could consider. That's lovely, Vera, what she's sharing, because I think that goes into what I'd like to talk about next. But I want to see if she wants to say anything more, because I want to talk about creating a safety plan. And this is a perfect segue, because that's what she's talking about, is if you have your bank of resources, it might be gestures, might be a special toy, whatever it might be, that becomes part of your safety plan for yourself and for your child. Анечка, якщо ви вже завершили свій коментар, пані Ілейн каже, що це дуже так якраз досконало нас веде в те, про що вона хотіла говорити, про створення плану безпеки. І про те, як створювати такий банк ресурсів для себе, можливо. Okay. Well, and the first thing is that knowing that many people are listening that have children of different ages and different disabilities, that the parent will have to really think about, what are some measures that I need to put in place for my child, for me, for other family members who may be also, let's say, watching their child. If the child, let's say, for example, can't speak for themselves, then she can even write down, the parent can even write down the safety plan. So the safety plan is known not only by the parent, but by those around the child who are caring for that child. І оскільки ми тут говоримо, наприклад, слухачі можуть бути люди з дітьми різного абсолютно віку, з різними потребами. І, можливо, зараз кожен опікун може собі так подумати, чи можна, наприклад, навіть написати такий список різноманітних ресурсів чи план щодо того, наприклад, як я буду за себе піклуватися як опікун, як я буду піклуватись за дитиною, особливо в таких стресових ситуаціях, і також поради, можливо, для рідних чи людей, які, можливо, там на годинку чи на скільки часу там їм доведеться піклуватися за тією дитиною або працювати з тією дитиною, тобто почати думати про такий план дій ніби. And, this is a difficult subject to talk about, Vera, because I'm going to say, what if something happened to that parent? Who would then be watching their child? And what does the parent know about that child that they would want other people to know, how to comfort the child, how to be with the child, and what special needs that particular child has? І складно про це, звичайно, так говорити, але що коли, наприклад, би опікуна чи мами чи тата би не стало? І як можна в цей момент зараз описати потреби своєї дитини, розписати так і пояснити, можливо, наступному комусь, хто би, якщо би довелося комусь іншому піклуватись про цю дитину, і таким чином пояснити деякі ці такі стратегії. And if the child doesn't have, let's say, expressive language yet because they're too little, or that's part of their disability, that there needs to be something that is close to the child that may be able to let the people who are watching the child know about the child. But the other hard part, when I look at the literature regarding children with disabilities or adults with disabilities, that sometimes they've been harmed by the aggressor because they haven't answered a question. And if they were deaf, for example, they may not have even known that there was a question being asked them. So how does that child who, let's say, for example, is deaf
how do they let people know that they are deaf? Because they may start to sign, but maybe the person doesn't understand signing. So even having a note the child keeps with them to be able to hand to someone to know, to let them know that they're deaf. So that would be another way of keeping them safer in what clearly is unsafe situations that exist within Ukraine right now. І таким чином, наприклад, також враховувати те, що, можливо, деякі дітки не мають змоги самовираження, вони не можуть пояснити якісь там свої потреби, наприклад. І таким чином, як ми можемо, знову ж таки, можливо, описати якимось чином їхні потреби. Наприклад, якщо, наприклад, вважати людей з проблемами слуху. Я, до речі, працювала з людьми, які мали проблеми слуху і в Америці тут також. І інколи навіть є такі ситуації, навіть не говорячи про стан війни, але такі ситуації, що коли людина не може сказати нічого, тому що в неї насправді проблеми слуху, вона навіть не чує запитання, і люди не можуть цього зрозуміти, і це дуже може сильно ускладнити життя і стан цієї людини. You know, and I just also added a little bit of that. I actually used to sign, and I used to work with the deaf too. So I'm not surprised that you've done that too. You're such a sweet soul. Yes. I just had that experience too a lot of times, how the deaf would be misunderstood. Like they used to say deaf and dumb, but they're not dumb, they're just deaf. They're just deaf, that was right. like a really horrible misconception. В Америці тут, наприклад, колись в минулі часи називали людей з проблемами слуху, дуже неприємна така фраза, але їх клінічно називали глухі й тупі, тому що вони думали, що люди, які не можуть чути, що вони не мають також здатності думати, мислити. Але це, звичайно, було дуже так жорстко і несправедливо, і неправильно, і зараз ніхто так не говорить. Але є досі дуже така стигма, і люди не розуміють, ті, які не працювали з людьми з вадами слуху чи зору, що це просто вони не здатні чути, але в них є своя мова жестів. І вони абсолютно цілком дуже інтелектуально багаті люди. So I just wanted to end on, Thank you, Vera, for adding that. I mean, and the other thing, and this is again very hard things. If there is a shelling, you know, here Anna just shared that there was a low-flying plane. We don't know what that low-flying plane is going to do, but we have to have a safety plan for the children and the adults who are immobile, because many times, you know, we go into what's called a flight response, for example. So there's shelling, and all of a sudden we're running out of a building or doing something, and all of a sudden we don't want to leave our loved one behind, but it's like happens automatically. So you need to rehearse a plan with the people that you live with and with your child, that if there is a shelling, who's going to help you take a child or an adult who cannot walk out of the building that they're in. You may live up a flight of stairs. I don't know what the situation is, but having a plan of movement for physically immobile people is essential in terms of trying to keep them not only safe, but alive. І також важливо, наприклад, якщо ми говоримо про людей, які, можливо, не мають змоги рухатися або ходити, наприклад, і якщо будуть гучні сирени лунати, чи можливо, якісь бомбардування, чи можемо ми якось провести таку репетицію, як ми будемо евакуюватися, чи що ми будемо в такій ситуації робити, заздалегідь провести таку ніби репетицію і приписати навіть ролі, хто буде відповідальний за що. І, звичайно, в Україні також багато людей живуть в квартирах, і я не знаю, чи навіть ліфти працюють, чи як там, наприклад, якщо людина у візку, як ми будемо її таким чином вивозити чи допомагати. And this actually may put people in some difficult situations. Maybe they don't even like their next door neighbor very much, but they need that next door neighbor to help them with their child out of that building. So it may be doing some very
having some discerning thoughts about who is the person that can help with those individuals that are immobile. Such an important thing right now. І просто частина такого плану дійсно усвідомлювати, наприклад, чи є сусіди, навіть якісь сусіди, які там, можливо, ми з ними не дуже були близькими чи не дружили, але чи можна з ними якось домовитися, створити план і залучити їх до цього плану дії, пройти з ними через цей план, що якщо щось трапиться, чи можна разом допомогти людині, яка не може сама себе з ситуації такої, наприклад, вивести. And I want to say again that more than one person needs to know about the plan, because if for some reason that parent was not able to act because, let's say, they were caught in crossfire in the war, then someone else needs to know about the plan to keep their loved ones safe, or to get them out of places that may be at risk of being damaged, or to get them into a shelter. І чим більше людей знають про такий план, тим краще. Тому що, наприклад, якщо батько чи матір не можуть самостійно допомогти дитині, щоб чим більше людей були залученими і знали про такий план, і мали навички, як допомогти в такій ситуації. Yes, so, each safety plan is going to be different, but I really encourage every parent to sit down with their loved ones and say, okay, what is our plan? If for some reason you go out and get bread and you don't come back, how am I going to manage this with my child? You may be a single parent. You may be the only one who is really there for that child. So these are one of the times in your life that you have to think about, who are my allies? Who are the people that also I can count on that will come and help me? Even if I'm not there, will help my child rather, if I'm not there. І Елейн запрошує всіх батьків насправді сісти, можливо, з родичами, з друзями, з близькими, і створити дійсно такий план дій. Наприклад, якщо я піду за хлібом і не повернуся, хто буде доглядати, хто буде відповідальний за що. І таким чином розписати обов'язки між собою і створити план дій. Yeah. Okay. And then the last thing, I mean, there's so much more on this topic also that we can have another session on this, because maybe parents are having questions just even from our conversation. But I think, the other part is, how do we continue with the education of our children who may be disabled? And it's so important that they continue to learn, but the very, let's say, distance learning can be a challenge for some kids with disabilities. But it's something, again, that I don't know all the answers to, but I also, reaching out to Ed Camp, people like Anna and other, let's say, administrators who may be thinking about how do we support our children with disabilities and help them stay in the learning process. Because oftentimes when children have disabilities during war, their educational needs get left behind. І ще такі важливі моменти, може ви, Аню, маєте якісь ресурси на рахунок цього, як можемо ми підтримувати діток в цей час, особливо діток, у яких є якісь потреби чи інвалідність, продовжувати освіту, продовжувати вивчати те, що вони там вивчали чи в школі, чи вдома. І таким чином дуже часто дітки під час війни особливо можуть не мати доступу до навчання, чи є якісь можливості для них продовжувати навчання? Так, я в чаті, Віра, очевидно, бо у мене випадав інтернет, я в чаті скидала покликання на довідник безбар'єрності, який був створений за ініціативою першої леді безбар'єрність. Віро, бачите в чаті? Так, бачу. So Anya shared in chat a link, and it's a link of Ukraine. It's initiated by the First Lady of Ukraine, Pani Zelenska, and it's called Without Borders. And okay, так, і про що це? І в цьому довіднику він розроблявся ще до війни, а наразі під час воєнного стану там було створено окрему сторінку, яка присвячена тому допомозі людям з інвалідністю саме під час війни.
І там є дуже короткі і дуже дієві поради, як мають робити батьки для того, щоб дитина не випала з процесу, не випала з життя. Цей довідник поступово оновлюється. Це щодо такої першої допомоги і до інформації, до коротких порад для батьків. Відносно навчання я зараз спробую також дати відповідь, Віра. Так, я зараз можу описати. Basically, Anya shared in the chat, there is actually a really good resource. I'm looking at it, different links that was a resource created actually before the war, how to work with people and kids who have disabilities or elderly, and then they updated this with specifics for the war time. So there are lots of different suggestions and practical things how to work with people and help people as well. So it's a good resource in Ukrainian language. That's great. And I think that, and one more thing, as I see our time is almost up today, is that also if parents can reach out to other parents who have a child with a disability, they may already know parents, but maybe with the war, they don't know where they are. But if there's some way that people can link up even on Zoom, because I think that we also collectively parents can support one another with ideas when, faced with such challenging times. So I really want to encourage that. And maybe EdCamp already has some way to bring parents together who have children with disabilities, maybe led by one of their special education teachers, which might be something that could be very supportive if it's not already happening, which it already could be happening, Vera, but I just want to suggest that because that's very important, I think, as well. І я знаю, Аню, що ви ще маєте додати на рахунок освіти, але Єлена тут ще швиденько додала, що якщо є можливість батьків співпрацювати чи бути з'єднаними з іншими батьками, яких, можливо, теж є дітки з інвалідністю, що це теж може бути допоміжним таким ресурсом, і щоб вони могли співпрацювати і, можливо, навіть вчитися один від одного. Чи я не знаю, чи є навіть така можливість через EdCamp, чи як? В Україні зараз дуже багато волонтерських організацій, які підтримують життєдіяльність людей в регіонах, які найбільше постраждали. І це стосується також підтримки людей та дітей з інвалідністю. Наразі ці люди мають додаткову допомогу, якщо потребують евакуації. Вони мають додаткову допомогу, якщо потребують якогось особливого уходу або медичної підтримки, або забезпечення їх харчами, або речами першої необхідності. Але це стосується тих регіонів, які не знаходяться в окупації. Бо міста, містечки та села, які знаходяться під окупацією, там дійсно дуже часто ситуація складається на рівні гуманітарної допомоги, і отримати допомогу або можливість виїхати там у людей немає. Те ж саме стосується і доступу до освіти. В частині регіону, в частині України діти мають можливість відвідувати заняття заочною формою, як і раніше, це відновлено. Частина регіону, частина України, наприклад, Харківська область, інші, які наразі дуже потерпають від російської агресії, вони можуть навчатися онлайн. А та частина України, яка знаходиться під окупацією, там, звісно, ніякого навчання, на жаль, немає. Тому наразі це дуже складне запитання, і воно ускладнюється також тим, що дуже багато дітей з особливими освітніми потребами, вони роз'їхались з місць свого постійного проживання, хтось виїхав в інші країни, і багато хто з них має обмежені можливості щодо онлайн-навчання. То наразі батьки намагаються в тих місцях, де вони опинились, вони намагаються відновлювати це навчання. EdCamp в рамках малої EdCamp академії запустив 2 рази на тиждень рубрику «Інклюзія, не ілюзія», де батькам розповідають, як найкраще розпочати власне навчання з дитиною, де б вона не була. Тут ситуація дійсно складна, але в Україні дуже багато робиться для того, щоб
діти не втратили ті навички, які вони отримали до війни. Дякую, Аня. And Anya just gave a pretty good description of basically there is such a fragmentation of how things are done depending on which part of Ukrainian kids are. And for instance, in those parts that are not occupied by Russians, there are a lot of organizations that are providing a lot of support, and there are opportunities educationally and physical supports and things like that. And those parts of Ukraine that are occupied by Russians, the access to education is very limited, if it is at all there. And also EdCamp Ukraine does offer right now twice a week lessons to parents how to begin to facilitate education at home with your kids. And also there are people who moved out of Ukraine, and they completely don't have access to even the online classes as well. So it's just very fragmented and different everywhere. Okay. Well, and I think that, what, now that we're coming to the end today, I just want to let's just take a moment to remember what is true right now as well. We have this collective, really international collective that are trying to support each other. That's what I'm remembering right now, but it could be individual for each one of us. But let's just take a moment to think about what is helping us, who's helping us to get through right now, and to just maybe think for a moment of something that is uplifting. So I'm going to just be quiet, and you can invite people to do that right now, Vera, as we're ending. І ми запрошуємо вас, як ми завершуємо цю сесію, можливо, зараз взяти момент такий, хвилиночку, і усвідомити, що зараз є для нас цінним і правдивим, хто, можливо, нам зараз допомагає. Усвідомити, що за нами тут стоїть ціла міжнародна така община. Можливо, якийсь ресурс для себе пригадати. And then invite them to notice any sensations that are pleasant or neutral, and to try to draw their attention to that right now as we end. І, можливо, якщо є такі відчуття, якісь є приємні або принаймні нейтральні, знову ж таки принести увагу до тих відчуттів, як ми будемо завершувати цю сесію. And we just want to end by also wishing everyone safety, and also to know that you are in our hearts, and we will be back with you on Friday. І знайте, що ви у нас в серцях, і бажаємо вам всім бути в безпеці, і надіємось побачити всіх в п'ятницю. Дякую, Елен, дякую всім, хто сьогодні був з нами, терапевткам, учасникам, учасницям, всіх, хто дивився нас на Ютубі і ще подивиться наш вебінар. Ми з вами зустрінемось в п'ятницю і говорити ми будемо про молодих матусь та про вагітних. Okay, so we will rejoin on Friday talking about pregnant women and young mothers. Okay, we'll see you then. Thank you. Good to see you. До зустрічі.